رح نبدي برنامجنا اليوم بتحضير الكيك العراقي. We'll start our program today by preparing the Iraqi cake, which is the cardamom and walnut cake. For this recipe, we need these ingredients: 2 cups cake flour, 2 كوب طحين الكيك، 2 teaspoons baking powder، 2 ملاعق كوب baking powder، half teaspoon salt، نصف ملعقة كوب ملح، 1 tablespoon ground cardamom، 1 ملعقة طعام هيل مطحون، 6 eggs، 6 بيض، 3/4 cup vegetable oil، 3/4 كوب زيت، 1.5 cups sugar، 1.5 كوب سكر، half cup milk، نصف كوب حليب، 1 teaspoon vanilla، 1 ملعقة كوب فانيلا، zest of 1 orange، قشر 1 برتقال مبروش، 1/4 cup orange juice، ربع كوب عصير برتقال، 2 cups walnuts chopped، 2 كوب جوز مكسر خشن. رح نبدأ أول شيء طبعاً بتحضير المواد الجافة اللي رح نستعملها للكيك. أول شيء رح نحضر الطحين اللي هو يتسمى طحين الكيك. هو طحين شوية يختلف عن الطحين العادي. طبعاً تقدرون تشتروه من الأسواق، بس طريقة تحضيره كل سهلة إياها، وطبعاً رح يكون هواية أرخص مما تشتروه من الأسواق. We will start by getting the dry ingredients ready first. We will need a cake flour to prepare this cake. Of course, you can buy cake flour. It's available in many supermarkets, or we can just prepare it, which is going to be very easy. So here we have 2 tablespoons. We will add to a cup of cornstarch. رح نضيف ملعقتين طعام من النشا، ولا 2 tablespoons of cornstarch in a measuring cup like this, and we will fill it with all-purpose flour. رح نملي الكوب القياس طبعا دائما بالطحين العادي اللي هو all-purpose flour. طبعا دائما نتأكد بأنه يكون عندنا كوب كامل، مريد لا أكثر ولا أقل، خاصة من نسوي أي baking. We level the cups to make sure we have the accurate measurement. So 2 tablespoons of cornstarch, fill it with regular flour or all-purpose flour will give us the cake flour. ملعقتين طعام من النشا، ونملي الكوب القياس بالطحين العادي all-purpose flour. هذا راح ينطينا كيك أو طحين الكيك. So now we have both cake flours in a bowl here. We'll add salt, ground cardamom، ضفنا الملح والهيل المطحون، 2 teaspoons of baking powder، ملعقتين كوب من baking powder. وهذه هي المواد الجافة. And now we have all our dry ingredients in a bowl here. We'll set them on the side. هسه رح نبدي بتحضير قالب اللي راح نطبخ به الكيك. Now we will prepare the cake pan that we will use to bake the cake in. Of course, you could use you can use abundant cake, you could use square cake pan, you could use any other cake pans that you like, or round one. I'm using this one now, it's a little bit more decorative. تقدرون تستعملون أي قالب كيك اللي يعجبكم تستعملون، يكون مربع أو مدور أو حتى يكون مستطيل، أي شيء اللي يعجبكم. So of course, to prepare the cake pan, we will brush with some shortening or oil you could use also. رح ندهن قالب الكيك بقليل من السمنة. تقدرون تستعملون زيت عادي إذا يعجبكم. نتأكد بأنه كل
الحافات تكون مدهونة بالزيت. Make sure everything is nicely greased, all sides and bottom of the cake pan. It's completely greased. Perfect. And now we will dust with some flour. راح نرش عليه قليل من الطحين ونتأكد بأنه كل الحافات وقاعدة القالب راح تكون كلها ملوثة بالطحين. Everything will be nicely coated with the flour. Preparing the cake pan like this will give us this amazing crust on the cake, and it will be so easy to unmold, and it's going to be great. We will have no problems getting it out of the mold. تحضير القالب بهذه الطريقة راح ينطينا كيك طبعا يكون لونه كلش جولدن. طبعا ما راح يكون عندنا أي مشكلة ورا ما نقلب قالب الكيك بإناء التقديم، يكون كلش سهل. And we'll try to get rid of any excess flour. نتخلص من أي طحين زايد. قالب الكيك هسه حاضرية لنا حتى نستعمله لطبخ الكيك به. The cake pan is now ready for us to use to bake the cake in. رح نبدي أول شي بكسر البيض. We'll crack the eggs. We always crack them in a bowl like this. حتى نتأكد بأنه ما يكون عندنا أي بيض خربان، أو إذا أي قشر من البيض راح طبعا يوقع ويا الخليط. نتأكد بأنه بسهولة نقدر نطلعه. Just like this one. Easy. We will start whisking the eggs until nice and pale color. راح نخفق البيض أول شي. To this we will add 1.5 cups of sugar. راح نضيف كوب ونصف سكر. نستمر بالخفق. على ما ننتظر على طبعا البيض ويا السكر دين ينخفقون كل الزين. راح نحضر قشر البرتقال قبل ما نستخلص عصير البرتقال من عنده. We will get the zest of the orange ready first before we extract any juice from it, while we are waiting for the sugar and the eggs to whisk. This cake, it's going to be so wonderful. Of course, the fresh orange zest with the cardamom and the walnuts is going to add a lot of flavor. هذا الكيك راح يكون كلش طيب. طبعا الخليط الجوز ويا قشر البرتقال والهيل راح ينطي نكهة كلش طيبة وكلش مميزة لهذا الكيك. It's my favorite cake. And you see, we want to get nice strips of the oranges. We don't want to just grate it fine, so we can have more flavor. نحاول أن نحصل طبعا على أجزاء شوية كبيرة الحجم، ما نريد نبرشه ناعم كلش حتى ينطينا طعم أكثر مركز. So we can get maximum flavor of the orange zests. We will add this to the walnuts. رح نضيفه إلى الجوز المكسر. Just like that. And now we will get the juice from the orange. Like to use freshly squeezed orange juice. دائما يعجبني استعمل عصير برتقال يكون طازج.
بيرفكت. رح نحتاج نستعمل ربع كوب من عصير البرتقال. We only need 1/4 cup of orange juice and this will be just perfect. We'll add it to the mixture. رح نضيفه إلى الخليط. And to this we will add half cup of milk. رح نضيف نصف كوب حليب. And we will add 3/4 cup of oil. 3/4 كوب من الزيت. ما نحتاج نستعمل زبد لهذه الوصفة حتى يكون أكثر صحي. We only using oil, vegetable oil, to make it a little bit more healthier. And then we will add the vanilla. رح نضيف الفانيلا. تدريجيا رح نضيف خليط الطحين. And now gradually we will add the flour mixture. We'll add the whole thing and we will keep mixing. Everything is nicely mixed. طبعا كل المواد انخلطت كل الزين. آخر شيء رح نحتاج رح نضيف خليط قشر البرتقال والجوز. Now we will need to add the walnut and the orange zest to the mixture. And gently we'll fold. نخلطه إلى أن كل الجوز رح نخلط كل الزين ويا خليط الكيك. Perfect. I wish you can smell it. It smells amazing in here. And now we will pour the mixture. رح نحول الخليط إلى الكيك أو إناء الكيك اللي حضرناه. Transfer it to the cake pan that we prepared earlier. Always like to dab to get any air bubbles out from the cake. دائما نتخلص من أي فقاعات موجودة بالخليط. And the cake is ready to go in the oven to bake. We preheated the oven to 350 degrees. حمينا الفرن 350 فahrenheit. We'll bake the cake in the oven for 45 to 50 minutes. رح نطبخه لمدة 45 إلى 50 دقيقة. Cake has been baking in the oven for 50 minutes and I wish you can smell it. طبخنا الكيك بالفرن لمدة 50 دقيقة. طبعا ريحتها ترست المطبخ، ريحة الهيل والبرتقال والجوز. طبعا دائما نشيك نخلي عودة خشبية، إذا طلعت نظيفة معناها مطبوخية. We'll check the cake by inserting a wooden score in the middle. When it comes out clean, that means the cake is nice and cooked. We will set it on the side, keep it in pan for 10 minutes before flipping it on a cooling rack. رح نتركه بالقالب لمدة 10 دقائق قبل ما نقلبه بالإناء الآخر.